नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। थोड़ी अपनी आरती थोड़े लैके है किस्मत कर्मा। अज के शो के थोड़े कार्ड थोड़े पते देखूंगी, थानू सारे ने दसूंगी कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ में खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना जी, तुसी अपने बारे कोई भी गल या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या सिंपली गिव मी अ कॉल, गेट इन टच विद मी एंड आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। पर याद रखना कि मैं थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प तां ही कर सकती है इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। जब तक तुसी मैनू दसदे नहीं है, मैनू कहंदे नहीं है कि आरती जी इत्थे आ प्रॉब्लम आई, इत्थे आ उलझन आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। इट्स योर लाइफ, इट्स योर एनर्जी एंड इट्स अप टू यू टू मेक इट पॉजिटिव। जे तुसी अपनी तकदीर दे विच अपनी लाइफ दे विच कोई पॉजिटिव चेंज लैके आना चाहते हैं, तो कोई स्ट्रोंग पॉजिटिव चेंज लैके आना चाहते हैं, तुहानूं लगता है कि शायद इहदे विच आरती साडी मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, देन डेफिनेटली रियलिटी मेरा यह मानना है कि जो असीं परमात्मा की शक्ति का सहारा लैके कोई भी काम करते हैं उस काम च सानूं सफलता जरूर मिलती है। सो जे तुसी भी चाहते हैं कि तुहाडे घर परिवार दे विच पॉजिटिव एनर्जी आवे, तुसी भी चाहते हैं कि सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा की शक्ति का सहारा लैके ही असीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनाइए, स्ट्रोंग बनाइए, देन एंड ओनली देन गेट इन टच विद मी। याद रखना मेरी हमेशा यही कोशिश रहिंदी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, हेल्प करा, बट आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। स्क्रीन के थले नंबर लिखे आ रहे हैं, ऐसे नंबर के जरिए मैं जुड़ सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू कॉल ऑन द 090 नंबर देन फिर थोड़ी कॉल लाइव स्टूडियो च आ जानी हैगी है एंड आई विल बी एबल टू स्पीक टू हियर राइट नाउ। जे तुसी मेरे नाल ऑफ एयर गल करना चाहते हैं, पर्सनली प्राइवेटली आके मिलना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਐਂਡ ਮਾਈ ਟੀਮ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ ਟੁਮਾਰੋ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲ, ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ तक ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਵਟਸਐਵਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then it's best to get in touch with me sooner rather than later. Let's not delay things, let's not waste time. बहुत इंपॉर्टेंट आ। जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ and we somehow miss out on the right time, then things become a bit more difficult for us. So if everything happens at the right divine timing, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। well it depends on how quickly you take the right step। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। but the only way that I'm able to help you is if you communicate with me। so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, I need to check your energy। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ and you know so many people ask me very similar questions ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਦੋਗੇ ਉਹ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਗੈਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ 100 ਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। I don't know how much you or somebody else has manipulated your energy। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। So I need to check for myself। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। I can't just go by what you're saying। I need to check for myself।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅ ਰੀਡਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, and those sorts of things basically ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ। once we know exactly what's going on and then ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਉਪਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਰੈਮੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। the greatest problems that people have are not with the remedies themselves but with keeping the disciplines। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਵਿਦ ਇਟ ਵਿਚ ਪੀਪਲ ਫਾਈਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਉਪਾਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਲੂਜ਼ਸ ਇਟਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Auntie. ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? Hello. Basically, I have an interview next week on Monday for a job, and I just wondered if I'll be successful in getting that one. All right then. You said next Monday, did you say? 15th. On the 15th. Monday. Yeah. Okay, perfect. Keep focusing on this for me. Just a moment to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. That's great. And once again for your third card, please. Stop. 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 Hello? Yeah, stop. Stop. Hello? Stop. Yeah, I think I've Hello? lost you. One thing I would request is कि जब भी तुम मेरा phone करते हैं, just try to make sure that you keep your TV volume on silent, or you keep your TV volume closed, and that's the best way forward, because then I'll be able to hear you clearly and I'll be able to speak to you clearly as well. So I do apologize for that. If possible, definitely give me a call back again, and I'll definitely do my best to help you in every way possible. But याद रखना सारे दिन कि I can only help you if you communicate with me. Communication is the key here, and it's really important to make sure that communication is very, very clear. It's very important for that to happen. क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ that when we do speak to each other, when I do your reading for you, it's a lot more easier, especially when we can speak to each other or communicate the right way. ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 100% ਉਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Keep your question ready। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hi, Auntie. Sorry, I just got Hello? cut off. Hello? 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 Oh, sorry, I just got cut off. Hello? Hello?
नहीं लगता शायद Hello? for some reason I'm not able to hear the callers. Hopefully, yeah, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ definitely I'll be able to take your call. ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ I do apologize for that, but for some reason I'm not getting the callers audio into my earpiece for some reason. ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ or even if you're trying to get the right guidance or get some right help, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ and to be honest that's very normal for that to happen, especially if you are suffering with some sort of negative energy. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ where people have come to see me, they've come to visit me and they just keep going around the building and they can't find the entrance. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. It happens sometimes. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਕਿਨੇ ਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ ਅਗੇਨ. ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ and I will do my absolute best to help you in every way possible. But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ you need to call on and ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਾਈ ਟੀਮ ਵਿਲ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ ਮਾਰਨਿੰਗ. ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦੈਟ ਵੇ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, it's your energy and it's up to you to make it powerful. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, all you need to do is make sure that if you align your focus, if you align your efforts in the right way along with the universal energies, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ. There's nothing that is impossible. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ there's no other way, I don't know what else to do. ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. But if we use divine timing and if we try to manifest our desires the right way, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. That's why having 100% faith works. I've seen it happen so many times. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਪਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ. ਇਫ ਯੂ ਬੋਦਰ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯਰ ਲਾਈਫ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ. ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯਰ ਲਾਈਫ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि शायद मैं तेरी मदद कर सकती, हेल्प कर सकती है, डेफिनेटली डू गेट इन टच विद मी. स्क्रीन दे थल्ले मेरे नंबर लिखे आ रहे ने. याद रखना इस शो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ Facebook या YouTube ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. If you guys are watching on Facebook, definitely do comment and let me know where you guys are watching from. It's always interesting to read the comments after the show or during the breaks as well. So definitely do let me know where you guys are watching from. It will be quite interesting. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
that ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ when you send me a message in messenger ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, you know, so definitely ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ, if you want to send me a message and you definitely want me to read it, then the best way of communication is via email. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ email ਕਰ ਲਓ, because I'll definitely read your email and I'll definitely respond to your email. So ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ it's your life, it's your energy and it's up to you to make it powerful. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ empower ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, positive ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, strong ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ right time ਤੇ right step below, and that's going to help you move forward in the right direction. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। But remember one thing, that right energy can only come into your life should you let it, should you want it to. You need to be open to receiving this positive vibration or this positive energy, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ right energy ਤੁਹਾਡੀ life ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। But when you are ready to receive this positive light, remember, keep your vibrations high, keep your energy positive as well. Otherwise ਜੇ ਤੁਸੀਂ negative ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ negativity ਨੂੰ ਵੀ invite ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and you don't want that. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ negative ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you bring down your energy frequency, and when you bring down your energy frequency, it becomes like a dense energy. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ dense energy ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it attracts darkness, okay, and the whole purpose is to get away from the darkness. The whole purpose is to surround yourself with the light. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, you need to shine. You need to make sure you only absorb the light, you only absorb positive energy, pure energy, and that's going to help you move forward the right way. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Remember, you can change your life should you wish to do so, but you will need to take the right step at the right time, and that's going to help you the right way. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy, and it's up to you to empower your life. याद रखना कि जे किसी भी रीजन के लिए लाइव शो से रिकॉर्ड नहीं आ रही हैगी, remember you can speak to me off air as well, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। give them a missed call today and we'll give you a call back tomorrow. याद रखना, the only way that I can help you is via a reading. बिना reading किते मैं उदे थोड़ी मदद नहीं कर सकती हैगी। I still get so many people, जैसे कि मैं किसी function ते जाती हैं, किते इवेंट ते बाहर जाती हैगी, so many people stop me and say, oh Arti, can you just quickly do a reading for me, can you just quickly check my energy for me? I wish it was that simple, you know, but it's not. I haven't got an app, I haven't got any software कि जिसे ना मैं check करके तुम्हें जल्दी दस दूँगा। You know, it's not like a roll of dice to say, okay, you know what, odd numbers mean this or even numbers mean that. Or it's not like a toss a coin के heads का मतलब हाँ थोड़ा कम हो जाएगा, tails का मतलब कि नहीं होगा. You know, it's not as simple as that. This takes a lot more energy and effort, because the way that I do your reading is via spirituality. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ spirituality ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, obviously it takes a lot of energy, time and effort, and it needs to be in the right environment as well. So ਉਹਦੇ ਲਈ important ਹੈਗਾ that we are in a right environment, and that way I'll do my best to help you. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, and you seriously want me to help you, then definitely the only way I can help you is via a reading. ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, and say you wanted a snapshot reading and it's only the one question that you have,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਨਾਓ ਐਂਡ ਆਈਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸੇ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਅ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫॉर ਅ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। You need to take out 1 whole hour for yourself, because ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਫॉर yourself, ਜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, it's up to you. I'll do my best to help you as much as I can. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ then they need to be from your immediate family, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਟੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਆ, then obviously then that's unethical, immoral, and I wouldn't be able to help you with anything like that. But if it's immediate family you wanted to ask for, I'll definitely do my best to help you if it's possible. So ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। But remember ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's one reading per person. The reason for that is ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, even if you look at you and your siblings maybe, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ that we take has a reaction. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਦਮ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। But with this show, I want to give you a chance to rewrite your destiny. मैं चाहती ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You know, so many people are so upset because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। So if you are stuck like that in a negative loop, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, then definitely do get in touch with me and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ give me a call straight away, or ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ then give us a missed call on the 0208 number. Either way, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to make it positive. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to make it positive. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then why not get in touch with me? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ that when you call me in the live show, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀਪ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। 3 cards you need to select.
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ whenever I read your cards remember I'm just the messenger here so I'm just passing the message to you ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ I'm just the messenger here. I'm just a vessel that's being used for this work. But to be honest, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ but the thing is that you need to make sure ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ obviously ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ so please try to make sure that you do focus the correct way ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਐਸ ਕਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ then I'll definitely I will respond to and I'll definitely do my best to help you ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ just say for example ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ so do bear that in mind and I'll do my best to help you in every way possible ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅਵਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ then definitely do get in touch with me sooner rather than later and I'll do my absolute best to help you in every way that I can ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ I'll see you guys after a very Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor Keep watching KismatKarma. with Arti. In sync. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਦ 090 ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟਸ 0208 ਨੰਬਰ ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈਦਰ ਵੇ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦ ਰੀਡਿੰਗ that I do for you is a spiritual reading. The reason why that I use this method of a spiritual energy reading is because spirituality is the only way that I know how. Okay? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी यूज करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव एनर्जी यूज करते हैं। सो आई वर्क विद पॉजिटिव एनर्जी ओनली। मेरा ये मानना है कि जो ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी च कोई भी काम करना है या जे ਅਸੀਂ अपने परमात्मा ਦੀ अपनी इष्ट ਦੀ सच्ची शक्ति ਦਾ सहारा लेके काम करिए फिर ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ when I say I use the help of spirituality, don't confuse spirituality with religion, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, that's your personal choice, okay, and I'm not going to come in between that। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ personal choice ਆ। The method that we use is a spiritual method। So this divine power, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, God ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but this divine power helps us। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਮ ਪੀਪਲ ਇਨਸਿਸਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਪਾਅ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ in that case I can give you a religious alternative that may be able to help you if I can give you a religious alternative। ਜੇ spiritual ਉਪਾਅ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, then I will let you know ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and I'll let you know what it is that you need to do। But either way I need to do a reading first। So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, then I'll be able to help you। Now ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਸਲੋਲੀ ਸਟਾਰਟਸ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਅਪ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੈਟ ਹੈਲਪ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਫੀਲਸ ਦੈਟ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, but very few would actually press the emergency button। ਈਮੇਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਆ। and everybody's situation is an urgent situation, everybody's situation is an emergency situation। you don't understand that, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਆ। but regardless if it's truly an emergency situation, press the button on the website। कि मेरी टीम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ emergency ਆ, and then I'll definitely do my best to help you as soon as possible। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello? ਹੈਲੋ Hello? ਹੈਲੋ Hello? ਹੈਲੋ। Hello? No, for some reason I'm not able to hear the callers for some reason। I do apologize for that। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, so I really do apologize for that। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ if possible definitely do keep trying, and I'll do my best to help you। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and that will do my best to help you। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਲਾ।
नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते हैं सारे ਨੂੰ ब्रेक पसंद आया होगा। Hopefully we've resolved the issue now of the audio। So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। So definitely 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। Try to give me a call again and I'll do my best to help you in every way possible। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then simply give us a missed call on the 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। याद रखना कि जब भी साडी लाइफ विच कई बार कोई मुश्किल आती है या कोई प्रॉब्लम आती हैगी आ, ओबवियसली पुछ के तो नहीं आती हैगी। सो जे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होंदी हैगी आ, ओहदे लई साडी वैबसाइट दे उत्ते इमरजेंसी दा बटन भी हैगा या जेड़ा तुसीं प्रेस कर सकदे हैगे आ। दैन उस हिसाब दे नाल जिन्नी भी मेरे कोल हो सके तुहाडी हेल्प या तुहाडी मदद मैं जरूर करूंगी। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी है कि इट्स योर लाइफ योर एनर्जी एंड इट्स अप टू यू टू एम्पावर इट। जे तुसीं अपनी तकदीर दे विच अपनी किस्मत दे विच कोई पॉजिटिव चेंज या कोई स्ट्रोंग चेंज लैके आना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। You have the power to change your life, you have the power to turn things around। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can make it happen। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ। That's all you need to do। The timing is very very important here, क्योंकि if you leave it too late then कई बारी कोई situation इन्नी ज़्यादा बिगड़ सकती है, इन्नी ज़्यादा खराब हो सकती है that maybe then there is no real remedy for it। then all you can do is damage control। डैमेज कंट्रोल का मतलब यह है कि जो असी उस उपाय नहीं कर सकते हैं या किसी भी रीजन कोई उपाय या कोई रेमेडी नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, दैन ऑल यू आर लेफ्ट विद इज द डैमेज दैट इज डन। फिर तुम ये देखते कि इस डैमेज को कंट्रोल कितना करना है या। सो से फॉर एग्जाम्पल इफ एवरीथिंग इज टर्न टू डस्ट then you have to start rebuilding from the dust। you can't just leave a heap of dust everywhere, right? then you might have to start from scratch। पर मेहनत जे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ Hello? ਹੈਲੋ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? Hello there. I wanted to know about my career. Yes, of course. What would you like to ask? It hasn't been going too well the last 2 years. Okay. And what is it that you want to do? Is that you've not been able to find a job, or it's just the way you are at the moment you're not happy? Well, I find jobs, but I can't. I don't seem to get on with those jobs. Okay. So I'm constantly sort of moving and finding difficulty in staying somewhere and making it a success. Okay, let's have a look. And which sort of job is it that you're looking for? Which sort of career zone is it that you want to go into? I'm already in that career, but it's professional career. All right then. Okay, keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Okay, now I'll start now. As soon as you say stop, that'll be the first card. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's perfect. These are your 3 cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you, so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Stop. Yep, that's perfect. Let's see. Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that unfortunately is there is that whether it's like a personal relationship or a social relationship, even if it's something to do with your colleagues at work, people around you, unfortunately the way that their energy would be towards you
you will get a lot of backstabbers, you'll get a lot of backbiting as well. So you have to, it's almost like, it can be really draining, because it's like constantly you're watching over your back, constantly you're seeing, oh, who's going to try to, I don't know, demean me in some way, or showing me in a bad light in some way. And it's almost like, sometimes it's like, it's going to sound really crazy, but the way that it seems in your cards is almost like playground behavior. Yes. You know, and it's like it's really ridiculous, because you think, okay, right, we're adults now, this shouldn't be happening now, and especially in such professions as well, you wouldn't expect it. But it's really bizarre. But to be honest, even the way that the situation is right now, even if you were to go to, say, HR or management or anybody, it seems like as if it's like the norm there. So no one really seems to kind of bother or care. And if you do try to say anything, it's almost going to be like, oh, look, she's kicking up a fuss. So it's going to be seen in that, like, even then you're going to be seen not as the victim, but you're going to be seen as maybe the person who's like, oh, just not getting along or not getting on with it, and not being part of the team. So that's something which is not right. It's just the environment around you. But what you will notice is that this is not just in your professional life, but God forbid, the way that the energy is quite strong around your personal life as well. So even like with making friends, you get a lot of people trying to manipulate energy, a lot of people trying to emotionally blackmail and just think, oh, she's soft, she's kind, so maybe we can misuse her trust and misguide her somehow. Maybe even borrow money from you and never give it back, things like that. So one thing that I'm seeing is that there seems to be that your personal spiritual energy at the moment seems to be very, very weak, that you're attracting these sorts of negative people because you're not a negative person. So it doesn't make sense why you're attracting these negative people. But it's only showing me that the main thing is that your personal spiritual energy seems to be quite weak. Now, the biggest concern is that this normally doesn't only affect one area of your life, especially the sort of the strength of the negativity around you at the moment. It will affect your finances as well. So that's why that career stability is just not there right now. So that's why, because otherwise you should be moving forward. But you shouldn't be stuck at that sort of a kind of entry level at the moment, which I'm seeing is it's almost like there's no growth. It's almost like you're still stuck there. I'm going backwards. And that's wrong. It shouldn't be like that. Your experience, like, it's not like you haven't got the experience. You know what you're doing. It's not even like you don't enjoy what you do. Otherwise, I would have said to you, oh, maybe try something else. But you love what you do. You were born to do this. So it's not even like, it's not like you're not good at what you do or anything like that. I just feel as if, like, to be honest, from the way that the energy is in your cards, that your spiritual energy needs to be a little bit more strengthened, so that you can ward off any of these negative people that are around you, so that their negativity doesn't affect you, doesn't touch you anymore, and you only attract positive people around you. So first of all, what I would recommend for yourself is that unless it's uniform and unless you 100% absolutely have to, avoid wearing the color black on the top half of your body. And that would even include like a jacket or a coat or anything like that. So just completely avoid it. Secondly, what I would recommend for yourself is that at night time, before you go to bed, and you can even start this from tonight as well if you want, before you go to bed, wash your feet with cold water. And then go to bed, and hopefully that should help you in a much more positive way. Also, and you don't need to add anything to it, like any soap or anything like that. Just plain cold water should be fine, and then that should help you in a positive way. Also, what I would recommend for yourself is that if you can, when you wake up in the morning, like after you've brushed your teeth and everything, before you have breakfast or before you have anything else to eat or drink, just get a little bit of honey and just touch it on the tip of your tongue. Honey? Just plain honey, and touch it on the tip of your tongue. If you can get hold of some local honey from somewhere, then that's perfect. Like if you have like a local garden center or a local farm shop, then normally you can get hold of local honey. Some supermarkets do it, but not very many. But to see if you can get hold of local honey, then that's going to be even better for you. And then hopefully that should help you in a stronger way. But just make sure every day, like before you have breakfast or anything like that, just make sure you touch that at the tip of your tongue. Then you have anything else to eat or drink, and then that's going to hopefully help you a lot more, because we just
just need your aura to be protected. We need your energy to be a bit more stronger. Secondly, Okay. what I need to ask you is, do you do any prayers at the moment? I do, but probably not regularly. Yeah, you really need blessings around you at the moment, because you need protection. Your energy is not protected. And so you Okay. definitely need some blessings around you. I would maybe Okay. even if sometimes, when we speak to our elders or speak to others around us, and we even, if they just send us good vibes or good wishes, even their blessings will help us as well. Okay. So even when you speak to family members or you speak to any elders, just say to them, look, I really need your blessings. Yeah. And then even that will help us in a positive way. But other than that, I would say to you that try to make sure, if you can, even if you just can take out, say, 5 minutes or 3 minutes for prayer. And I wouldn't even say to you to do a certain prayer or recite a certain prayer. Just have that conversation with the divine. That's it. Okay. And just be really real, like how we're talking now. Just have a normal conversation. So look, say, I really need your help right now. I know I'm trying to be a good person. I may not be the best person in the world, but I'm trying to be as good as I can, and I really need your help. Please help me attract more positive people around me. Yeah. And just have that personal conversation. Look, that didn't even take me 1 minute. But to be honest, I feel that once you start off, then it will make it a bit more easier. Then apne like your heart will say to you, I feel like praying. And then automatically you'll be more connected. But that's what negative energy does. First, it takes you away from the divine, so that you're not, so you become a bit more weaker. So it doesn't help us in the right way. But my biggest concern is that because it's already affecting your finances, and it's already affecting your stability, and it's already making you go like in reverse, like rather than going forwards, you're going backwards, which is a bit scary. Yeah. So we need things to turn around as soon as possible. So do the remedies that I've asked you to do now. They should definitely help. Secondly, what I would recommend for you is that whenever you get a chance, even tonight or tomorrow morning, give us a missed call on the 0208 number. Let's do a detailed reading for you and find out exactly what it is that's causing that negativity to be attracted to you. Because I can see from your cards, you're not a bad person. It's not like your karma, if that makes sense. Because sometimes it can be, sometimes like maybe we've made a mistake and we're just kind of like we're paying for it. But I'm not picking that up in your energy. I'm not seeing that this is you, that you've done something wrong, or you've done something that in the past that's causing this chaos. This seems as if there's some energy manipulation that's going on. My life was going fine, especially my career was going great. Yeah. And then the last 2 years, it's just gone the other way. And it's happened so fast. Gosh. And I just don't know what happened. No, we need to sort it out, and that's the thing. You need to definitely sort it out. And if it's just something that's just happened recently, like within the last 2 years, then I would say to you, let's just kind of nip it in the bud straight away, so that it doesn't get worse. Because it must be like the last 2 years as well. Must be like as if almost like free fall, like you're constantly falling down, and it's just like okay, there's nothing to hold on to and nothing to do. And it's like before you can even try to recover from the last kind of dip, it's like there's another one, and you just think, what on earth is going on here? But I'm not surprised, because normally people in a similar situation as to your energy, how it is now, normally people think about kind of changing their religion. They stop praying to God, they stop believing. But it just happens because you just think, what, nothing's working for me, what's the point? Yes, so that's where I am. I used to be very spiritual, and I used to pray a lot, and and now I just feel there's no point. That's how I feel. Gosh, but no, you know what? One thing I can tell you that is that it's good that you've still caught this in early days. And that's the big, because right now you're at that stage in your life where you need to be earning. You need to be like establishing your career, making something a bit more stable, so that going forward, you can think about like retirement in a strong way, and you can think, what, I've somehow set a good foundation for myself for a solid life. But because it's becoming weaker, obviously it would scare anybody, and it would make anybody kind of have a back foot, thinking that okay, maybe there is no God, or maybe why is this not working for me, and I don't want to do anything, and it makes you
you feel like wanting to hide in a cave. But Yeah. I would say to you, well done for calling in, because I really feel that something in your heart must be saying to you, this is not right, this is not the way my life's meant to be. Yes. You know, and I really strongly feel that it's your guides or your angels that even maybe pushed you to even maybe watch this channel, watch this show today. Otherwise you wouldn't have. Yeah. You know, and they do push us because you have got some blessings around you. It's not all doom and gloom. You have got some blessings around you, but I feel, you know, from your energy I'm picking up that for a while you felt that things are not right and I need help. Yeah. You know, but sometimes it's just that we just don't know where to get help from or what to do. And you think, look, I'm trying to put my head down, I'm trying to get on with work, but then I don't know why everything's going a bit weird. But everything I do is just turning to not dust. good enough. Yeah. And lots of backstabbing, like you said. Yeah. Lots of, you know, No, that's horrible. But no help. So no, but they wouldn't. At the moment, it's like whatever you say will be used against you. Yeah. You know. So at the moment, it's just best to not say anything because you don't want them to mock you. You don't want them to make fun of you in any way. So at the moment, I would just go really, really quiet. Like I told you earlier in your reading, like, you know, they're not really taking things seriously. It seems like as if that's their work culture and things, the way things are. But I wouldn't recommend that you hand in your notice or you leave work because at the moment we're not really in a position that we're able to, if that makes sense. Okay. Okay. So at the moment I wouldn't do anything like that. I know you are, I think, like especially over the last 2 years you have become very thick-skinned as well, you know, because you've had to be. You know, certain things have made you be like that. So I would say to you, just try to make sure that even right now, if you need to bite your tongue and just kind of hold on there just for another couple of weeks, at least until we speak off air. Do these remedies for now, and when we speak off air, we'll do a detailed reading and we'll stop things from crumbling. You know, but I've had similar cases and their lives have turned around, so I've got no doubt as in why yours shouldn't turn around. Okay. You know, I'll definitely do my best to help you, but definitely keep faith and try to reconnect with the divine. Even if it starts off with just a normal conversation, I promise you'd feel a lot more better for it. Okay. Yeah, I'll pray for you as well, but hopefully I'll speak to you soon. God bless you. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, Bye. परमात्मा करे सारे ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, you know, it's really important that we connect with our roots. Never ever forget your roots. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ roots ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, everything flourishes, everything grows in a positive way. So it definitely helps us in a strong way. ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ. Blessings from our ancestors, blessings from our elders is very, very important. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਯੂ ਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ask, honestly, either ask your elders or seek their blessings. It definitely does help us in a positive way. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, then definitely do ask for their blessings. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ maybe they're not wishing you well or they didn't really wish that good for you, then maybe you want to stay away. I suppose each and every case is very very different, very unique in its own way. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਤੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, you know, and it's almost like just they've driven husband wife completely ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ. So sometimes it happens, so it's not a nice thing. You know, so but one thing I would say to you is that you need to see how your energy is and you need to see what's working for you and what isn't working for you. But when every cell in your body starts telling you that something is wrong somewhere, get help. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ, but sometimes you can't pinpoint it, you can't put your finger on the pulse ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ. get help then. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾ ਦਿਓ. Even if you're not sure exactly what that problem is or what's going on, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਯੂ ਫੀਲ that something's not right, you don't feel good, you don't feel right. ਵੈਸੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. as soon as you start getting that feeling, that's your alarm bells ringing inside, and that's the divine telling you sort it out. if you feel that I can help you in any way, get in touch with me. I'll do my best to help you. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ break ਦੇ ਬਾਅਦ. I'll see you guys after a very short break. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ किस्मत कर्मा आरती के साथ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way I can. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਿਵ ਮੀ ਕਾਲ ਔਨ the 0208 ਨੰਬਰ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ and I'll do my best to help you in every way that I can. But remember one thing, when you give me a call in the studio, then keep your question ready. It's very, very important, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ. I'll do my best to help you in every way that I can, but I can only help you if you communicate with me. So definitely keep your question ready. It's very important. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ. So it's a 090 number for the live studio. ਜੇ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ then it's a 0208 number, and it's that simple, that easy. So याद रखना कि आज का शो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ until 11 PM tonight UK timing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, call the 0208 number at any time, 7 days a week. missed call ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ and we will call you back. So do remember this. ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ emergency situation ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ emergency ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ. You can press the emergency button and get in touch with us that way, and I'll do my best to help you in every way possible. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it positive. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you can make it happen just like that. ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. You are fully in control of your energy. So the moment you decide, the moment you plant that seed of intention, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸਿੱਧਾ ਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ so that I can take your call and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, you've still got a chance, you've still got an opportunity. Give me a call straight away and I'll do my best to help you in every way that I can. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and I'll do my best to help you in every way possible. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. So communication is the key here. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, it's your energy, and it's up to you to improve it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, just put in the right effort at the right time and then watch the miracles happen. But remember, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ at the moment you decide, the moment you choose ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, that's when the change will start happening instantaneously. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ where people have said to me ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, as soon as we thought that we're going to arrange a reading with you or we're going to speak to you, we started noticing some changes that are happening. So these changes don't happen just like that. You intend for them to happen.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। the whole universal energies start helping us in a positive way। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਇੰਪਰੂਵ ਯਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਇੰਪਰੂਵ ਯਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, then sometimes what happens is the darkness starts to creep in। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਕੌਣ ਉੱਠੂਗਾ। ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So a lot of people tend to like not wake up early or not have enough time to wake up early। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, they become a bit lazy and they think, oh, don't worry, rather than praying every single day, maybe I'll pray once a week, no, maybe I'll pray on a special day or a special occasion, and they slowly start cutting down। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। we need our spirituality and we need to keep on top of our spirituality। ਆਪਣੀ spiritual energy ਨੂੰ strong ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, because that would help us the best way। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello. Hi there. Hi. How can I help you? My question is regarding my education. Okay. What would you like to ask? I'd like to ask, how are the next 2 years for my education? Okay. And how old are you at the moment? 22. 22. Okay. And what are you studying at the moment? Business management and marketing. All right then. Okay, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop at on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. As soon as you say stop, that will be the first card. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. I'm starting now. Perfect, that's great. That's your second card. And once again for your third card, please. I'm starting now. Stop. Perfect, that's brilliant. These are your 3 cards. I'm just going to take out a few extra cards as well for you. Let's have a look for you. Okay, let's see. Okay, the most important thing with the way that your energy is at the moment, one thing that I am seeing for you is that not just with your education, but in your life as a whole, you will, the way that your energy is, the way that your kismet is meant to be, or your destiny is meant to be, you will reach at the top of your game. You will be very, very successful within your energy. So whichever field you choose to go into, I do feel that you'd really do well in that, and you'll really prosper and be very successful in that. But the only thing is that these next 2 years are very, very crucial for this to happen. The most important thing is to make sure at the moment, try to not focus
focus on friends, not focus on, it's going to be really, really difficult because I suppose at this time like, everybody wants to focus on their social life or like their friend circle and then birthdays and what's happening in their lives and things like that. But I would say to you, try to make sure you don't let your attention divert to kind of a lot of social things or social networking or friendships, but just only focus your energy on your education, on your studies. And that's really, really important for you. If you stay focused on your education, you stay focused on your studies, then you will prosper and hopefully things should be positive for you. The other thing that you need to look after is your well-being as well, because I'm seeing that, God forbid, like there could be a blockage or a stop in your education, and that's what we don't want that to happen. So two things. One is friends, the other one is your personal well-being, which I'm seeing that is maybe more of a serious kind of issue at the moment. So make sure that if you can, definitely do visit your GP on a regular basis, and if you feel even slightly that things are not right or things are under the weather, and if a problem is reoccurring and it's been over 3 months, then definitely what I would recommend, if you've not, and you've already spoken to your GP and things are still not as great as they should be, but if you notice that it's almost like a domino effect, like one thing after another that's stopping you, and especially at the times when you've got an assessment or a time when you've got an exam or when you've got a test, around those times that all of a sudden you just feel as if your immune system just completely gives up on you, and you think, hang on a minute, I needed you, like I need my body to work correctly so that I can function. And if you notice that just at that time when things start to crumble, then definitely without delay, what I would recommend for you is that as soon as you get an opportunity, definitely speak to me off air. The reading I would recommend for yourself would be a psychic reading, and then that way what we can do is we can check your energy field and see what it is that's causing all of a sudden this energy to crumble, because you're very bright, you're very smart. It's not like you won't, like you shouldn't, like as if you shouldn't be successful or you shouldn't be, like, you know, you should have some sort of problem or anything like that. The way that your kismet is, the way your destiny is, there shouldn't be any blockages, there shouldn't be any obstacles in your path, so it doesn't make sense. So even with this well-being situation, it doesn't make sense that why these obstacles are there. They just seem like they either there's some sort of energy manipulation going on, or there seems to be some energy imbalance that's been going on at the moment. So whatever it is, it's best that we get to the bottom of it and just clear that, so that at least you can move forward in your life, because within these next 2 years, they're going to strongly help you determine the rest of your life. And you are going, I know it's going to sound really crazy at the moment, because you're going to think, well, I'm just starting it, like, you know, I'm just starting out, and let me just complete this course first and then I'll think about the rest of my life. But the way that it's coming up in your reading is that you should really be at the top of your game. Your name is going to be well known in the world in a very strong way, you know, and for the right reasons. So I do feel that as if the way that your energy is, that even with your family members, they will be known by your name. They'll be like, it's almost like, you know how sometimes people say to me like, oh, they say to my mum, oh, she's Arti's mum. You know, so the same way they'll say your name and say, oh, that's so-and-so's mum, or that's so-and-so's, that's, you know, so-and-so's dad. So they'll know your family from you. But that's a big blessing, and I do feel that blessing is definitely something that's going to come your family's way and your way as well, because it's a very I would say it's a very strong feeling, very blessed feeling to know that you're giving, you know, you're giving something back, and you're trying your best to be a good human being. But the way that your energy is, because your heart is so pure, even when you you know, when you do kind of become successful, and you will make a lot of money and you will be quite successful, but even when you do make a lot, you'll still donate a lot, you'll still give a lot, you know. So your energy is going to be, you've always been generous, and you'll continue being generous as well, but we need to get you to that level first, you know. So whatever these blockages are at the moment, to be honest, if you get rid of them and move them out the way, then I don't really see any major problems coming in your life. Yeah, like, you know, so I've already had like 3 breaks in my education in the past. Gosh,
No, then definitely I would go for a psychic reading, because it's not right. You should be doing really well, and it's not even like you don't want to study. It's no one's forcing you to. I can see in your heart that you really want to. And you want to do well. So that's the thing, is I would say to you, definitely as soon as you get a chance, either give my team a missed call tonight, or what you can do is give them a call tomorrow. But the reading, what I would recommend for yourself would definitely be a psychic reading. But at least then we can get to the bottom of this, because like I said to you, is either, God forbid, is either energy manipulation, or is something that's an energy imbalance. So we need to figure out exactly which one it is. If it's energy manipulation, then whoever's manipulated the energy, we need to basically put a stop to that. And if there's an energy imbalance, then we need to just basically rebalance your energy, and then that would help you in a positive way as well. So whatever it is, let's get to the bottom of it and find out. And then once we know exactly what the problem is, then we can take steps to make sure that the same problem doesn't come again. Because I don't want you to give me a call in a few months time or in a year's time and say, oh Arti, by the way, you know what, everything was going well, but all of a sudden I'm stuck again. I don't want you to say that. I want you to say to me, Arti, you know what, I'm doing really, really well, and I'm very successful now. So that's what I want you to say, good vibes and good energy. So definitely do speak to me off air as soon as you get a chance, and then hopefully we'll take it forward from there. I don't even have a lot of friends, so I'm not even focused on socialize, because I don't even have a lot of friends. I don't hardly socialize. No, definitely speak to me of it, because to be honest, we need to figure out exactly what's going on. So if it, God forbid, if it is energy manipulation, then we definitely need to get to the bottom of it. To find out where this blockage is coming from, because ideally you should have a lot of friends, you should have a lot of people around you, because the way that your energy is, you should have almost be like a mini celebrity, so you should have a following, or you should have some people around you, which is really, really bizarre, because what's happening is something completely isolated, quiet, kind of stuck, and it's like, hang on a minute, this is not the same person. It's almost like your energy is going complete, it's doing a complete U-turn to what it's meant to be. So that's not right. But you should be, it's almost like at the moment you should be fighting off the social environment, so that you can just only focus on your education. But to be honest, the main issue that I'm picking up at the moment is your well-being. Yeah, and the friends. I don't have any friends. So that's a bit, to be honest, that's something which is not right. So that's suggesting even more energy manipulation. So definitely, yes, because that... I'm an antisocial person. Gosh, you're an introvert like me. It's not a bad thing. I suppose it's all right to be antisocial sometimes. I want to know, what course is more better, marketing or HR? At the moment, I would say to you, before focusing on anything or making a major decision on anything, definitely have a psychic reading done first. Because we need to find out where this blockage is coming from. And once you've had that reading, then we can focus on what the best way forward for you is. But at the moment, without doing a detailed reading from just what I saw from now, I would say to you, HR would be a better kind of step for you. Rather than marketing. But what I would suggest is definitely a psychic reading first, just so that we can get to the bottom of things, and then hopefully take things forward that way. Yeah, my date of birth, it involves. No, you don't need to give your date of birth. When we do a psychic reading, then I wouldn't need a date of birth. The only reason why I need to do the psychic reading is that so we can find out if there's energy manipulation, where it's coming from. So say if somebody's sending ill wishes your way, or someone's sending some bad energy your way, we need to find out who they are, obviously, and how they've sent it, in order to know how we can block it and how we can get rid of it. And then that will be the best way forward for us. So, and once once your energies, your personal energies rebalanced and secured again, we need to make sure that bad energy doesn't affect you again and again. So there needs to be some sort of a way to completely seal it off or block it. But for that, we need to find out, who, what, when, why, those sorts of things. But for that, I will have to do a psychic reading to find out exactly where it's come from. Do you mean like black magic or?
certain things I'm not allowed to say on live TV, but if there is any negative energy, sometimes it can just be a bad vibe, sometimes it can just be ill wishes that, where I'm just giving an example where it just might be somebody thinking, I don't want this person to do better than my kids, or don't want this person to do better than me. So it may just be like nazar, it just might be some simple some simple negative energy that we can deal with. But God forbid, if it is something a lot more stronger, then definitely once we do the psychic reading, we'll be able to pick it up from that. And God forbid, if it is something like that, then once we know exactly what it is and how it's been sent there, then we can find the right solution for that as well. Are all 3 cards okay? The cards that have come out for you, what they're suggesting is that there seems to be some sort of an energy manipulation there, or an energy imbalance. So we just need to figure out exactly which one it is. But for that, we'll have to do a psychic reading. But the cards are not negative. I'm saying that, to be honest, if you were allowed to just, without any of this energy manipulation that's going on, if you were just allowed to live your life and just be yourself, you should actually be quite successful. But the problem is that at the moment, the way that things are happening in your life are opposite to what they should be happening. Is it good, like, if I change my study, please? No, I wouldn't recommend you make any changes whatsoever right now until you've had a psychic reading. Yeah, because it's best not to rock the boat right now. Let's find out exactly what's going on first, and then we'll take the right steps. All right then. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ. That's the thing, she's asked some very relevant questions. Should I change my study place? Should I do this? It's good, but the thing is, when we do a reading on live TV, then it's a snapshot reading, which means that if we want to know something in more detail, then it's obviously best to speak off air, so we can do a detailed reading. That way you have 1 whole hour to speak to me, and that way I'll be able to help you. It's not always very intense dark energy that comes our way. I know sometimes people think, oh, maybe it's this or maybe it's that, but I don't want to I don't believe in fear mongering, and I don't want to scare you guys in any way. There's definitely something dense or definitely something dark. If it is, there must be a solution for it. So whatever the solution is, I'll definitely do my best to help you with that. And if it isn't, then it's good to know that thank God it isn't. And if it's something just lighter, then we can know how to deal with that as well. है ना? चलो ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. Hello जी. Hello. Hello, Hanji, how can I help you? Yeah, can I ask for a general reading, or does it have to be something specific? Yeah, if you have a specific question, then that's better. How can I help? I think I'll ask about my career progression, please, like the future. Yes, of course. And are you working at the moment, or are you looking for work? I'm working at the moment. Okay, and what are you looking to move forward in the same job, or are you looking for something different? I don't really mind, whichever looks good, really. Okay, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just remember to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, thanks. Stop. Perfect, that's great. And once again for your second card, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. That's brilliant. These are your 3 cards. I'm just going to take out a few extra cards as well for you. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that I am seeing is that you should be making some progress. I don't feel as if like you need to be at the same level, you need to be stuck at the same level. I feel as if there should be some progress coming your way. If already any sort of a change has not been announced in your workplace, then I wouldn't be surprised if before the end of this month some sort of a positive change is announced for you, and that could even indicate maybe moving
moving positions, maybe even sideways, if not forwards. But I'm seeing that there should be a positive success for you, where you should be learning something new, or you should be either learning a new skill or be trained up on something new, which is a possibility. If you are offered some sort of a course, or if you come across an opportunity to learn some sort of a new course or some sort of a new skill, or even do some sort of an assessment, then definitely I would go for it, and that would be very beneficial for you. But I just feel as if, like, it's almost like at the moment you need more skills in order to improve or in order to grow. And it's really important for you. And the only reason why I would say to you that at the moment we need to focus on that, because ideally you need your finances to be stronger. Finances are not that great at the moment. And the reason why I'm saying to you the finances are not great, because the way that your energy is, I'm seeing that even with your career, I would say if you put in 100% effort, which I'm sure you do, you're probably not even getting 10 to 12% back. It's like that. There's not enough recognition for the work that you do. There needs to be more. There should be more return. But if you get more than 10 to 12%, even if you're getting 50%, then you wouldn't be in this situation right now. There should be some bigger changes. But the way that your energy is, we need your finances to change. That's number one priority. So definitely, as a spiritual remedy, first of all, what I would recommend for yourself is that if you can, try to wear the color yellow a lot more on the top half of your body. Hopefully that will help you in a positive way. Secondly, what I would recommend for yourself is that after sunset, avoid eating or drinking anything that's yellow or white in color. Yeah, so it could be like milk, just add some hot chocolate to it or something so the color changes. If there's anything yellow, then just avoid eating that or drinking that at night time, and then that should help you in a positive way as well. Just after sunset, during the day you can have anything, that's not a problem, and hopefully that should help you in a positive way as well. And also, if you are going safe, or if you're going for an assessment, or you're going for another interview, or if you are going for some sort of a test or an exam, then before you leave the house, eat something sweet first, then leave the house, and that will be much more positive for you. Can you see anything like career progression wise? Like you said, that there's something positive. Yeah, it should happen this month. If you've not already heard something within the last 9 days or so, then I wouldn't be surprised if you don't hear anything like within the next few days, because it should actually, this is the month where there should be a jump, like where there should be a leap forward. Or like career, like up in the career ladder. Yeah, like if you're not moving upwards, then at least you're moving sideways. You may be you may be required to do some sort of a test, or maybe some sort of an assessment, or maybe even a small course of some kind. But whatever. The place that I'll go to, can you see, like, obviously if I get a progression, would it be good for me? Very positive. For that, I will have to do a detailed reading to see if it's positive for you or not, because even where you are at the moment, like I said to you, you're putting, I'm sure you're putting in 100% effort, but you're not even getting 10 to 12% back. So it's not that great a place, to be honest. But I wouldn't say to you at the same time, I wouldn't say to you that you leave that place, because at the moment we need your finances to be strong. So we're not really in a position where we can say, okay, you know what, let's just leave it and go somewhere else. No, I would say to you, even if you are thinking of going somewhere else, find that job first, then leave this job. But the problem isn't your skills. I'm not really saying the problem is your career path. The problem I'm seeing is your finances. They seem to be blocked. So what we need to figure out why your finances are blocked, and whatever that blockage is, remove that blockage so that you can exceed and you can do well. If you just start off with doing the remedies that I've recommended, they should help you. And also what I would recommend is that whenever you do get a chance, do speak to me off air so we can do a detailed reading. And once we do a detailed reading, we'll find out what that blockage is in the finances, and then you can go forward. How do blocks come about then? How does that happen? Is that just natural energy, or? It can be there's so many, there could be 1,000,001 reasons why the blocks are there. It could be natural energy, it could just be karma, like maybe
maybe there was a stumble in somebody else's path and now it's in yours, or it might be that the place where you work at, that that organization is not going to develop or grow, so that's why they're not letting you develop or grow. There could be a million and one reasons, but we just need to see why that's the case for you. God forbid, if it's some sort of an energy manipulation or some negativity, then we need to know that as well. But rather than me just saying it, I want to be absolutely sure. So God forbid, say for example, if it is negative energy, then we need to know where it's come from and who sent it and why it's there. And once we know exactly how it's been sent there, and we know the details of it, then it's easier for us to find a break to it. So how can we detach that energy from you, and how we can let you remove those blocks so you can move forward in a normal way? Yeah. But definitely for that, normally what happens is that, God forbid, if it is negative energy of that sort, then normally what happens is that anything that you were deserving of, or anything that should have naturally come your way, then you get that energy back as well. Because it's almost like unblocking a pipe, so once that blockage is gone, all the pipe is clear, so all the water that's going to come through the water pipe is going to come gushing through. So whatever's meant to come your way, or was meant to come your way from the past as well, even that energy will come your way as well. So anything that was blocked or stopped from coming to you, any happiness, any success, even that success will come. So I have had some cases in the past where people have got like a double promotion, or they've had another source of income open, so the income rapidly just increases. Things like that have happened to people, but it's only because they've had some sort of a blockage in their energy. So I really need to find out exactly why it's there in your case. But for that, we would need to do a psychic reading. Once we've done a psychic reading, then I'll be in a better position to let you know exactly what type of blockage it is, and then how we can clear that as well. Yeah, okay then. But do the remedies for now. Hopefully they will help you, and definitely I'll speak to you office soon. Okay. Thank you. God bless you. Bye. The सच्ची परमात्मा करे कि सारे मेरी लाइफ positive energy आवे, strong energy आवे. But remember, if there is a blockage there, or if रब ना करे, if there is some sort of a negativity there, then that negativity needs to go, because that's not natural. So ये चीज़ अल्लाह याद रखनी बहुत ज़रूरी है. Negativity is not natural. चलो हम मैं जा रही हूँ एक छोटी सी break थे, but I'll see you guys after a very short break. Thank you. Hi, this is Sonam Kapoor and you're watching KismatKarma. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way that I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it prosperous, and it's up to you to make it positive. When something is going wrong in our lives, and it could be anything, when something is going wrong, normally our intuition, our sixth sense tells us. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ what is this sixth sense, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, how when does our intuition kick in, what is that sixth sense, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ. For example, we've got other senses as well. For example, our sight, we can see, we can hear, that's another sense. Our taste, so we have other senses as well. But with our eyes, when we can see something, we know we can see something. When we can't see something, we know we can't see something. With our ears, when we can hear something, we know we can hear. When we can't hear, then we will like, yeah, we definitely can't hear. But what is this sixth sense? What is this intuition? That's a gut feeling that we get कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ,
हेलो आरती जी। ओह हेलो, मेरी ग्लासको वाली आंटी आ गई। पहचान ली थोड़ी आवाज में। इतनी देर हो गई, मैं तो कल न्याणिया ने भी टेंशन देती, मेरा फोन खराब हुआ है सब ते ना, मैं तो गल करनी। हाँ जी नहीं जरूर। ते हुण ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਔਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਔਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਉਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਣੀ ਆ, ਯੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੇ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਯੂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਵੋ ਬਸ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ ਕਿ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 100, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੀਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਸੂਟਕੇਸ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲਵੋ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਟ ਭੱਜ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਫਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਐਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਅਗਲੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚ ਫੇਰੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਖੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥਾੜਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਧਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਪਏ ਨੂੰ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਰੋ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਨਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਆਈਓ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਨਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਦੁਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਦਿੰਨੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ।
ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। That's the thing that about this month, as ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ is perfect for new beginnings, new starts, and especially after the new moon. ਜਿਹੜੇ as ਮਹੀਨੇ ਦੀ new moon ਸੀਗੀ, after the super moon is the first new moon and it's a new moon in Aries, so ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ। So you'll be rewarded many times. क्योंकि ਜਦੋਂ ਹੁਣ when we use divine timing for our work, it makes things manifest faster. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਸਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, then now is the time to try to remove those obstacles away. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, now is the time to bring that start and make it happen. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then why not arrange a reading for yourself? ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ and we'll do our best to help you in every way possible. ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। If you feel that I can help you in any way, definitely do get in touch with me and I'll do my best to help you. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that our competition for April is on at the moment. It's a small questionnaire that you guys need to fill in and you get a chance to win a free card reading as well. So it's not the one that I do on TV, a snapshot reading. This is a full on detailed reading over the phone. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, then definitely do participate and all the details you will get from our social media site. So ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ Instagram, Twitter, Facebook, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ social media sites ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ details ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So you'll be able to get it from there. But ਸਭ ਤੋਂ important ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ if we want to move forward in our lives, if we want to be successful in our lives, then we have to take a step for it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, as soon as you plant that seed of intention, things will start changing for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then you have to make that happen yourself. ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। You need to decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely do get in touch with me. ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ and we will do our best to help you in every way possible. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ that you need to remember that you need to help yourself. You decide when you want to change your life. The moment you decide, you will notice that the universe starts to help you as well. Because ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys